Okay, the Rabbi is addressing the Parashat of Chayei, two major subjects: the acquisition, the purchase of the Machpelah cave, and the Shidduch of for Yitzchak Avinu, sent by the Eved. In the first topic, ומה העניין של דווקא להיקבר במקום מסוים כמו מערת המכפלה או ארץ ישראל, הדברים האלה? מה הרעיון מאחורי הדבר הזה? Question number one, what is the importance, what idea do we have of the purchase of this particular place, and what is the significance of burial and burial in this particular city? יש תפיסת עולם, מה זה משנה איפה האדם קבור? There is an approach in the world. What do you care? What's the difference where a person is buried? If you're buried here or there, there's really no significance. Once a person passes away, that's it. Doesn't make a difference where he's going to be buried. That's one approach in the world. A second approach says no. There is importance where a person is being buried. And for example, Jews, if you've noticed, want to be buried in the land of Israel, already from the time of Yaakov Avinu. He made sure to swear his sons, make sure I'm not buried in Egypt, but buried in the land of Israel. So therefore the place does have importance. By the way, each and every person does die at the end of his life. Is that true? So a person must know, or at least to clarify for himself, where shall he be buried? The Rav's parents in blessed memory are buried on Mount Olives. Why there? They wanted to be buried in Mount Olives. It's perhaps the most important burial site or cemetery in the world. Do you understand why? Lama Rav? They love the land of Israel. Why is Mount Olive the most important burial site? Because when the resurrection of the dead, we have a tradition, when that starts, it'll start from Mount Olives. Okay. But now let's go to the topic, the importance of the Machpelah cave. Why is it important? What idea that is hidden in this cave? It's stated in our holy books that we have 4 couples buried there. Adam and Chava, Yitzchak, Yaakov. 4 couples. Avraham Avinu says, I want to purchase this place for burial. What does he know? That Adam and Chava are buried there already. Who is Adam and Chava? What is their importance? We're talking about the father of mankind. From mankind stems from Adam HaRishon. However, he made silly mistakes. Anyone here also make any silly mistakes? כן, אבל אני מתקן אותם. אני רוצה לתקן. And the result of his mistakes, that sadness came down to the world. That's what our sages explain. People became sad. That's not pleasant, is it? No. For that God created the world, that mankind should be sad? Comes the Torah and says,
את מה שגרם האדם הראשון. Who will correct what Adam HaRishon messed up with? זה אברהם אבינו. Avram Avinu is the man of correction. תפקיד של אברהם His אבינו role and function בהיסטוריה in history להחזיר את השמחה is to bring back happiness למין האנושי. to mankind. היום, מבחינה Today, חומרית, from a אנשים material יותר aspect, אוכל. הכל יש. we have food, we have everything in the world. מישהו היה פעם במכון מאיר? Anyone here ever eat in Machal Meir? חסר משהו? Are you lacking anything? הכל יש. You have everything. אבל לפעמים חסר However, sometimes what is lacking? הדבר הכי חשוב, The most important thing, שמחה. happiness. שמחה. Real happiness. אברהם אבינו אומר, אני רוצה Avram Avinu says, להיקבר I want to be buried and my wife to be buried במקום של האדם הראשון, in the place where Adam HaRishon is buried לתקן את in order to הקלקול שלו. correct the mess up that he made. מקום הקבורה הזה הוא לא This דבר place of burial is not just of זה בא unimportance. לתקן את הדבר Rather, it's coming to correct this matter, הכי חשוב the most למין important האנושי, matter to mankind, ולהחזיר את to השמחה bring back happiness למין האנושי. to mankind. כל העולם. לכן הוא בוחר במקום. Therefore, he chooses this place. אבל זה לא פשוט. It's not a simple matter, הוא אומר, אני רוצה את המקום הזה, and he tells אבל people אני in Hebron, I want this place, לא רוצה לקבל את זה but I בחינם. don't want to receive it for nothing. רוצה לשלם בזה. I want to pay for it. זה בסדר? Is that a good idea or not? Or is it better to get it for nothing? עוד אומר לו, קח את זה בחינם. Ephron tells him, take it for nothing. לא, אני רוצה לשלם. No, Avram says, I want to buy it. לא סתם, לשלם כסף טוב. But not buying it, I'm willing to pay top price. 400 שקל. 400 silvers. החשבון Some make an account today. חצי טון של כסף. It's about a ton of silver. How much is that worth in the market today, gentlemen? Anyone know? Millionen. למה? Why? דרך אגב, אותו דבר By the דוד way, המלך. David HaMelech, when he was king, מציעים לו את, when he הר was המוריה. offered Mount Moriah for ושנה nothing, אמר, לא, אני רוצה No. לשלם. I want to pay for Mount Moriah. אותו דבר יעקב So אבינו. to Yaakov, Jacob, our father, שכם. to buy a place in the city of Shechem. He's only willing to pay money for it, למרות שאברהם in spite of the fact יכול לקחת את זה בכוח. that Avram, had he wanted to, maybe could take it by force. נגיד, אלוקים נתן לי, You could say, God gave the land to me. זהו, זה שלי. It's mine, he could say and argue. הדברים חכמים, So our sages say, יש הבדל אם אתה לוקח there's a בכוח, difference if you take something by force או אתה משלם. or you pay for the אם אתה matter. משלם, If you pay for the matter money, זה צודק. זה then בסדר. it's more just. אבל אם אתה לוקח בכוח, Whereas if you take something by force, יש בזה חיסרון. there's a lacking in that. עד היום דרך אגב. Until today, that's how people behave. היום אנחנו יושבים ביש"ע. Today, we're living in Judea and Samaria, יש north and מקומות south of שאנחנו Jerusalem. לא יכולים לשבת. There are still places where we למה cannot הערבים live יושבים שם? because Arabs are living there. אנחנו לא מגרשים אותם, And we're not driving them away. כן? אלא מה? Rather, קונים את האדמה what we בכסף. try to do is go ahead and purchase lands for money, כולל האדמה שהרב ניסן. including the land that I'm living on in Givat Asaf. קנו את זה בכסף. Right. Zambishkana. למרות שהוא יכול להגיד, הרב ניסן אומר, אני למדתי בתנ"ך. I could have said, I learned it in Tanakh שייכת לי. that God gave us the land and I'm living here. I don't have to pay anything for it. אבל הוא בן אדם טוב, הרב ניסן. But Rabbi Begon says I'm a good person, and therefore we paid money for it. זה הסיבה למה הוא בחר לו. So that's the reason why he chose this place and wants to pay for it. מה התפקיד שלו, ולא רק שלו, It's not only his role, שלנו. it's our role today of the Jewish people. What happens to the patriarchs סימן לבנים. is a sign for the children. We're the children of Am Yisrael. זה דבר אחד. That's point number one. עוד נקודה במערת ההכשרה. Another point number two regarding the יש Machzelikim. מנהג בעם ישראל. There's a custom for the Jewish כשאתה people רוצה לבקש משהו, that when you want to ask something, תלך לקברי צדיקים. go to the burial sites of the righteous תבקש שם. and ask God
for what you're asking. למה? Why so? אז אומרים שהמקום Our הזה, sages explain that the place where they're buried, צדיק קבור, where a יש righteous בו is סגולה buried, מיוחדת there's an inner treasure לבקש מאלוקים. to ask from God what your needs are. כשאנחנו מתפללים, אנחנו לא מתפללים אל הצדיק. Remember, when we pray at these sites, we don't pray to the tzaddik. זה עבודה זרה. אנחנו That's מתפללים idolatry. לבורא We're praying to עולם, Hashem, לאלוקים. To the אבל creator מה? of the world. However, אומרים, בזכות we say that in the merit of this righteous one buried here, כאן, יעמוד לי may God protect me בבקשה שלי and ממך. grant my request. אז זה המנהג. That is the custom. ובאמת בשבת חיי שרה, And therefore, this coming Shabbat Chayei Sarah, אלפים, thousands, אולי עשרות אלפים, maybe tens of thousands, יהודים לבקש. Jews come to be there and ask God. אשתי זיכרונה לברכה, The Rav's wife in blessed memory, היא הייתה עשרות שנים, tens and tens of years, שבת חיי שרה, she would go on Shabbat Chayei Sarah to Hebron, הייתה באה לחברון, וגם הרב מנחם. and so too I. Baruch Hashem. ויש לו שם הורים של אשתו, Rav said, my wife's parents live here מסירות נפש. with great devotion. והנה היא זכתה, מצאה אותי, הביאו לו ילדים, נכדים. The Rav's wife married the Rav, brought her children, grandchildren, great children. Why? In what merit? Asked the Rav why. Lama? היא התפללה כאן. Because she prayed in the Machpelah cave for good things. עד השנה האחרונה. Until her last year when she was already very ill, she wanted to go to the Machpelah cave. אני רוצה, זה הנושא אחד. That's הנושא השני, the first topic. The second topic is the מישהו Shidduch. רוצה להתחתן? By the way, anyone here would like to get married eventually? מי? Who? למה? Why? רק בעיות יש. The problems in marriage. לפני החתונה, Before the wedding, הכל ורוד. everything's rosy. אחרי החתונה, But after the wedding, הכל שחור. everything's black. Problems. מישהו עוד רוצה להתחתן? Do you still want to get married? The Rav is asking. השאלה היא לא... The question is though, דבר טבעי שאדם רוצה it's natural להמשיך את that a השרשרת. person wants to continue his chain. הבעיה a היא family. מי- הבעיה היא מי The להתחתן. problem though is with whom to marry. כן? איך מוצאים אישה How do you find a woman שהיא טובה, that is good, כמו האישה של הרב מנחם. like my wife? באמת אישה טובה. The Rav gives the okay. My wife is a very righteous wife. מה הקריטריון What is the criteria בשביל למצוא אישה? when you're searching for a wife? אם זה מעניין אתכם. Does it interest you? מי זה מעניין אתכם? What does it interest you? תלמדו פרשת שבוע. So study the portion of the week. אליעזר The Eved. הוא השליח The Eved is the shaliach of של אברהם אברהם אבינו למצוא אישה לבן to שלו. find a wife for his son, יצחק. Yitzchak. והוא, לפני שהוא אומר, אני רוצה אישה שמתאימה And of ליצחק. course, he has to find a proper wife for Yitzchak Avinu. ואז הוא אומר לעצמו, And he says to himself, קודם כל, שהיא אישה first of all, גומלת she חסדים, has to be a woman that bestows kindness, מידות טובות. good attributes, זה character. גם הלכה. And this is, by the way, the halacha. כולם רוצים אישה יפה. Everyone wants a good-looking wife. לא כולם, יש Not כאלה everyone. לא אכפת לי. There's others say it העיקר doesn't bother me. להתחתן. The most important thing is that I get married. טבעי, כל But אחד it's רוצה natural. אישה You want יפה. something, a wife that looks nice. אבל לא תמיד אישה יפה היא גם But not טובה. every good-looking wife יש is a אישה good יפה person. שהיא לא There could be טובה. nice-looking women that don't have good attributes. איך אומרים? How do we say? והיא problematic. מראה את החיים של הבעל. And she'll bitter your life אז לכן, הנאמבר 1. Therefore, number one, ראשון, of what you're looking אדם for צריך להתחתן, to marry a woman. ללמוד מהאבות, Learn from the patriarchs מאיזה אישה. what type of wife they have. זה מה שבא הפרשה. That's what this parsha is teaching us. קודם כל, First of all, עם מידות a טובות. woman with good character traits. זה הדבר הכי חשוב. That's the most important matter. מה זה מידות טובות? What is good important attributes? What are we talking לעשות about? טוב.
to do goodness to others, חסד, kindness. לעשות. שבאמת השם Truthfully, מזכה God את merits זה, this servant, והוא מוצא את רבקה. and he finds this girl, ואיך הוא Rivka, יודע אם היא באמת and how does he חסד או know לא? truthfully that she is a הוא woman מבקש chesed? ממנה קצת מים. He asked for instance, just for a little והיא sip of אומרת, water. כן, בטח. Fine. אני אתן לך לא רק לך. I'll give you not only water, גמלים. I'll feed and אני give you אתן drink for מים 10 of לכל your camels. הגמלים. כמה ליטר How many שותה liters גמל, does a אתם יודעים? camel drink? Does anyone know? 50 ליטר. At least 50 liters, the Rav says. כל גמל. Each camel. 50 times 10, that's a half a cube. 500 liters. והיא Half a רצה, cube ונותנת. and she doesn't. She doesn't get tired out. זו אישה טובה. She's a good type of woman that does chesed. אבל מה, צריך However, גם לבדוק You have to check במשפחה שלה. what type of family she comes from. מאיפה היא באה? From where does she stem from? והנה, And behold, המשפחה של רבקה the family of Rivka היא אנשים לא טובים. are really people that are not good. לבן הוא The רמאי. brother, Lavan, is a cheat. בתואל יותר Betuel, the father, is even worse. Oh my gosh. מה לעשות? What should you do? היא טובה, אבל She המשפחה לא herself is a טובה. good person, but she comes from a very bad family. מה עושים? What is done in this situation? בלגן. מה עושים? What do we do? The Rav is looking for an answer. משתמשים בראש. What? משתמשים בראש. Mishtamshim barosh. נכון. We have to use our intellect, you're saying. אליעזר אומר, אני רוצה The אותה. Evid says, I want her. אתם נותנים לי אותה? Are you going to give her to me for Yitzchak? אתם מסכימים שהיא... Do you agree that she'll be the wife שאלו of... את הנערה, מה היא רוצה? Let's ask her as well. והיא רצתה ללכת. And she too wants to be the wife of Yitzchak. החיים לא פשוטים. Life, gentlemen, is not simple. שאלו אותי מאיפה... Ask the Rav where he knows this from. אני לא אגלה לך. I'm not going to tell you. החיים זה לא פשוט. Life is not a picnic. אבל החתונה However, the wedding זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים. is one of the most important events in your life. זה העתיד. That's the future for you. אם לא מצליח, If it's successful, גן עדן. then it's a Gan Eden, a אם garden. זה לא מצליח, If it's not successful, גיהנום. it's Gehenom. H-E double toothpicks. מי רוצה להצליח? Who wants to have a successful marriage? אישה טובה. You have to have a good wife. זה הכי חשוב. That's the most important. שאלות. Questions until now. Yes, Shmuel, and then you. אז כמו שרב אמר, אנחנו צריכים להסתכל על עמידה של חסד באישה שאנחנו רוצים להתחתן. אז על מה להסתכל על מה להסתכל לגבי מידות רעות? מה אנחנו רואים ומיד יודעים שאנחנו רוצים... He's asking about what are the bad attributes we should stay away from. קודם כל, First of all, כעס. anger. כעס. אתה יודע מה זה Do כעס? you know what anger is about? איפה אתה יודע? How do you know what anger is about? He once got he was angry once. כעס. זה לא נעים. It's not pleasant to be by a woman who's angered. איך יודעים אם How do we know if a woman is angry? כעסנית או לא? If she's an angry type of woman or not? אתה עושה דייט. You make a date, you make a time and a place, ואתה מאחר. and you come late half an hour to the date. אתה רואה איך היא מגיבה. And then you see how she reacts. What a tactic. אם היא אישה טובה. If she's a good woman, אז היא אומרת, אני מבינה, she האוטובוס says, I איחר, understand, the bus came זה, late, זה, this זה. happened. אם היא אישה כעסנית. But if she's an anger type of היא person, צועקת then she אליך. starts screaming at you. איפה היית? Where were you? That's one lesson. דוגמה. That's for example. הדייט, התפקיד של הדייט, The role of a date זה להכיר אחד. is to meet one another, get to הדברים know one another, הטובים וגם... to see both the good things and the not good things. אבל גם... כולם צריכים להתחתן. But everyone should be getting married. גם אישה לא טובה. Even a wife who's not such a good woman. בסוף כולם מתחתנים. In the end, everyone's going to get married, בודדים. except for loners.
היה לי פעם סיפור. The Rav once had a story. It was a very long story. It was a couple. התחתן. הם התחתנו? רצו. האישה They wanted to get married. הייתה She, the woman, צעקנית, she was a screaming type of person. צועקת כל הזמן. Raises her voice. הלכנו למרדכי אליהו. And we didn't know she'd get married, not get married. We went to the chief rabbi, Rav Mordechai Eliyahu. ואני גם הייתי שם. The Rav was there as well, with the couple. ואז שאלו אותו. And we asked the Rav. היא כעסנית, She's an outspoken person, she gets angered and so on and so forth. מה לעשות? Whereas he's not. כן או לא להתחתן? Should they get married or not? אז הרב אליהו, So Rav Mordechai Eliyahu Zatzal said the following. He played a game on them. הוא קם מהכיסא, He stood up from his chair התחיל לצעוק על הבחור. and he started screaming, צעקות guy. אימים. tremendous screaming אף פעם at the לא שמעתי guy. אותו צועק. I never saw him screaming this way. הבחור בשקט. And the boy, the guy, he was there silent, בסדר. and he says, he's okay, he's fine. אבל עד הבחורה הייתה צועקת, לא? מי צעק? כן, הוא צעק. לא, אבל הבחורה, התכונה שלה הייתה צעקנית? כן, אז הוא צעק עליו, הוא רוצה לראות את התגובה שלו. So the Rav's exercise was this. He screamed at him to see what type of reaction he would make if she would scream at him. הוא היה אדיר. But he was like, it doesn't bother him whatsoever, the screaming at him. And they said, okay, you can get married together. התחתנו, And they got married. 7 They had ילדים. 7 children. עד היום היא צועקת עליו. And until today, she keeps on screaming at him as well. כן, לא מזיז לו. But it doesn't move him. He's not moved. It doesn't impress him whatsoever. תשאל אותי שאלה. So that's the answer to your type of question. טוב, רבותיי, עוד שאלות. Any other questions, please, right now, in any subject, by the way. Yeah, Ronay. מה קורה כשמישהו יוצא עם שתי בחורות, ושתיהן נמצאים כאילו, שתי בחורות? כאילו לא בו זמנית, אבל נגיד יצא לו דייט ראשון עם בחורה אחת, באותו שבוע יצא לו היה לצאת עם בחורה אחרת, ושתיהם מוצאים כאילו חן בעיניו. איך הוא מחליט עם איזה בחורה? Ronay's asking if he's dating 2 different girls in the course of the week, what should he do? לא, כאילו זה דייט ראשון, כאילו אני מבין. מזל טוב. למה קוראים לבחור? Why do we call a בחורה ולבחורה בחורה? and the girl a בחורה? לשון בחירה. From the language to choose, לבחור. לבחור. זהו, בשביל מה יש לך צועק? That's it. What do you have an intellect for? You have to know how to choose. זהו, That's it. גם צריך מזל, לא? And you also need good fortune. So what's מה הבעיה? אתה לא אתה מוסלמי. Are you a Muslim? Do you אם marry היית many? מוסלמי, גם זה וגם זה. So you can marry both. But if you're not a Muslim, כן הרב? בסדר. הרב אומר לו משהו לגבי לפגוש שתי בנות שונות באותו שבוע? מה אכפת לי? אז זה לא מפריע. מה אכפת לי? אפילו 3. You can even meet 3 different girls the same week. I thought it would bother the Rav. כמו אתה הולך לחנות. It's just like you're going to a store. זה לא רק עניין של רגש. It's not only a matter of emotion, the Rav is זה saying. עניין של שכל. It's a matter of intellect. בחירה זה לא דבר. Choice is something of intellect. אז אתה התחתנת So כבר? did you get married already with her? לא. עכשיו אני מבין את Now I זה. understand your situation. זה לא פשוט, It's not as simple, אבל זה החלטה גורלית. but it is a destined decision you have to make. אני רואה את האדם, אז כל החיים שלו תלויים All your life is dependent, a lot of your לפעמים life, באישה, sometimes by the woman that you're marrying. איזה משפחה. What family she comes from, her great attributes. כשאני התחתנתי, When the Rav got married to his wife, התחתנתי כבר מבוגר, I was already an older person. הייתי כבר בן 18, באמת? כן. ועוד 10 שנים. 18 plus 10? כן? כן, בן 28. So I was 28 years old when I got married. רווק מסכן. I was a nebuch of a single guy for a long time. ומצאתי אישה, However, I found a woman. לא היה לי קל, It wasn't easy to marry her, אבל הראש שלנו היה אחד. but her mind and my mind were together. מה שהיא רצתה זה מה What she שאני רציתי. wanted were my aspirations as well. כן, היא לא הייתה מלכת היופי. She wasn't the queen of beauty, ו-
הראית להם את התמונה שלי פעם? הגיע לי. לא, כאן, הנה, כאן. אתה רואה את התמונה מתחת לעץ. מתחת. כאן, ממול. מה? ממול. תסתכל. כן, אני... אתה רואה תמונה עם הרבה ילדים. כן, את זה. כן, כן. לא ידעתי שזה לא מצא את זה, סליחה. הנה. הנה, תראה מה שעשתה לי. Look what she gave the Rav. What she enabled the Rav to have. Do you see it or not? למה? כי שנינו רצינו אותו Why? דבר. Because we both wanted the same thing. That, and she gave us such a great family. ברוך השם. Baruch Hashem. כמו אצל הרב מנחם. בהתחלה. אצל ההורים של טוב. למה אני אומר? Why is the Rav saying this? חתונה, A wedding, אתה צריך לדעת מה אתה you רוצה. have to, first you have to understand what do you want. היא רצתה משפחה She דתית. wanted a religious family. היא אמרה לי, אתה יכול ללמוד תורה. She said, if you want, you can learn Torah. בסדר. היא הייתה אישה טובה. She was a good woman. כן, היא עשתה לי את המוות. She made troubles for me. She gave me the death. Meaning she caused the Rav a lot of troubles. מה דמה? What- היא הייתה... She was strong. She was דקה. very strong-minded woman. כל הזמן הייתה נותנת לי פקודות. She gave me orders all the time, אני קיבלתי את זה באהבה. and I accepted it in love. בסדר גמור. מישהו רוצה אישה כזאת? Would you like a woman like this? Yes or no? לא. So we have to work on our attributes. כן, מיכה. זהו, אני מברך אתכם. The Rav is giving you a bracha. השם יזמן לכם אישה May God טובה, opportune you a good wife, ויביא לכם צאצאים. And bring you children and grandchildren, God willing. אמן. Amen. כן יהי רצון. יישר כוח על המשך נחת תודה. מהעז הזרעים.